Made fantastic progress. We're on the third leg at the moment of the Yalkut Yosef of Halachot Shabbat now over here. This is what we're learning in the book, and we are going to continue. We've done around 107 installments already, or maybe 105. I haven't got the exact number. And here we're starting another new chelek at the moment. We're learning Yalkut Yosef, Halachot Shabbat naturally. We're going to start off now here in this new campaign, let's just say, which we're doing in Siman 322. Naturally, friends, that is we're going to learn all about Hilchot Nolad over here. Din Nolad B'Shabbat. That's what we're going to learn about now over here. So this is another new section over here. So Siman 322, we were just learning different sections before, and now we're on a new one. Okay. I'm going to start off with Aleph over here. Beitzah shenolda b'Shabbat asur la l'gum'a כשהיא חיה, ואפילו טלטלה, ואם נתערבה באלף כולה אסורות בשבת, אבל יכול לחוף עליה כלי כדי שלא תישבר, ובלבד שלא ייגע בביצה. What's going on here, friends? One may not eat a raw egg that was laid on Shabbat, nor one may handle it mixed with permitted eggs, and one does not know which one is a forbidden egg. All the eggs then are going to be forbidden, regardless of how many permitted eggs at this stage in time. It's allowed to invert a bowl over the egg to prevent it from being broken, as long as one does not move the egg over here. And that is the condition over here. Just going to say a bracha with just having a coffee. Baruch atah lemachlam she'achol yiriyah. Okay. How about fruits that were on Shabbat? Halacha bet. Pirot shenishharu min ha'a'ilan b'Shabbat אסורים באכילה בצלצול בשבת. וכן ירקות הנמצאים תלושות בגינה בשבת אסור לאכלן ואף לצלצלן. שמא נשארו בשבת ומוצאי שבת מותרים מיד. ואין צריך להמתין זמן בכדי שיעשו. ואם יודע שהפירות נשארו מהאילן מערב שבת, מותר לקח אחד שאם ילקטם היינו מאמר, וקרוב לומר שיש בזה חיוב חטאת. Okay, what's going on over here? If fruits fall or are pickled from a tree on Shabbat, it's forbidden to handle them on Shabbat, and one certainly may not eat them. Likewise, let's say someone finds vegetables lying loose on the ground on Shabbat, let's say in the garden when they were grown, and it's not known whether they were picked before Shabbat or not, he may not eat to handle them. After Shabbat, however, they are permitted, and it's not necessary to wait for as long as it would have taken to pick them after the Shabbat. Okay, if one knows that the fruits or vegetables were picked before Shabbat, he may pick one up on Shabbat and eat it, and then pick up another one. It's forbidden to gather them all together at once, since this would probably be a capital offense of Shabbat desecration as an act of the melacha or me'amer, gathering in actually. That's 335. Okay, halacha gimel. יש אומרים שאסור להקפות מים לעשותם קרח במקרר חשמלי וכיוצא בו בשבת, ויש מתירים לצורך השבת, והעיקר כדעת המתירים, ואין לאסור בזה משום נולד, וכן מותר לעשות גלידה בשבת, וגם Okay, sorry, connection went over there. Okay, some rabbis rule that it's forbidden to freeze water into ice cubes on Shabbat. Why is this? Reasoning that this is an act over here of molid over here, creating something. Nevertheless, the halacha follows the opinion that it's allowed, and it's not considered an act of molid over here. Likewise, it's permissible to make ice cream on Shabbat. All the rabbis, they agree that if a non-Jew made ice on Shabbat, then in those specific cases, the Jewish people may eat it. I'll just be 1 second. I'll just, because of the internet connection here, I'll just move the seat over here because there's going to be a problem with the internet connection. Just move the thing over here. Just take a 1 minute break.
Okay, sorry about that. Okay, just hopefully the connection's going to be a lot better now because it's kept cutting off in the other part over there. Okay. So now, friends, we're in halacha number dalet over here. That's naturally halacha dalet. That's number 4 in English. Okay. Let's see what happens over here. Okay. Yesh osrim lasot gzoz b'Shabbat. They shema'arev akatsot imitz motek בתוך מים, שהרי הוא כמוליד כוח חדש במים, ודומה למה שעשו לרסק שלג, וברד מטעם מוליד, ויש שאוסרים עוד לעשות גזוז מי סודה, המוכנים לשתייה ומערבם עם מיץ ממתוק, מטעם שמעלה רתיחה, ודומה למבשל, ויש כל זה אף לכתחילה, וכן לדינה, כדברי המצילים למי, וכן מוצע לערב שבת, מים עם אבקת סודה לשתייה, ואף על פי שדרכה לעלות קצף, הרבה כעין רתיחה ודומה לבישול, מכל מקום הדבר מותר. Okay, what's going on here, friends? Friends, when halacha number 4 over here, some rabbis ruled that it's forbidden to make carbonated beverages on Shabbat by mixing baking soda and sweet juice with water. Why is this a reason that this is considered an act of molid over here? Since one creates, let's just say, a new chemical entity from the water. It is similar to the prohibition of crushing snow or frost to create water. There are others who reason that it's forbidden to make carbonated beverages on Shabbat because it appears like an act of cooking, since it makes naturally the water boil over here. However, the halacha follows the opinion of those who rule that it's allowed to make the carbonated beverages on Shabbat, and this is neither molid or mevashel over here. So that will be, that's about that. Okay, we'll talk about the water, about carbonated beverages over here. What's going on over here? מותר לעשות מי סודה בשבת על ידי הכלי המיוחד לכך שנקרא סיפולוקוס או סודה סטרים, ואין בזה שום חשש לא של עובדין דחול ולא משום נולד ולא משום מכה בפטיש, ובלבד שיעשה זאת, ואם הוא הותיר לאחר השבת אין בכך כלום. What's going on? It's allowed to make club soda using the various machines made for this purpose. This does not infringe upon the prohibition of molid, nor is an act of the malacha of. It is not a forbidden act of ovadin dechol, a weekday act on Shabbat, but not for weekday use over here. Okay. Now, din molid reach b'Shabbat. What's going on here? Another subcategory, you could say, within this category. Okay. אסור ליתן ריח טוב על גבי מטפל וקדומה. משום מוליד אשר מוליד דבר חדש קרוב הוא לעשות מלאכה חדשה בשבת, אך מותר לזלף ריח טוב על הפנים והידיים, שאין דין מוליד ריחה בבשר האדם. מותר גם לזלף ריח טוב על שערות הראש או הזקן. Of permissible to apply fragrances to one's hands, face or hands, since this is not considered a forbidden act of molid. One may apply the fragrance or may veradim באוכלים ומשקים בשבת כדי להתאים את התכשיר ואין לך זה ליישום הריח או ורק אם נתן להם מתרדים בערב שבת. Halacha Zayin. It's allowed perfume or rose water to food or beverages on Shabbat, all the poskim. One may not add the perfume to hot food in, let's say, a kli rishon, however. Okay. However, it's allowed to add perfume naturally to water on Shabbat or Yom Tov to be used for washing. It's permissible, however, to wash with water that has been perfumed before Shabbat. Furthermore, one may even dry one's hands and face afterwards with this specific towel over here. So, friends, anyone should like, don't forget to smash the subscribe button over here. We're nearly on 3,500 subscribers, and like button also. Friends, halacha chet. מותר להניח אתרוג על גבי מטלית או סבן בשבת ביום טוב, אף שהאתרוג נותן בהם ריח טוב, מאחר שאינו מתכוון What's going on? One may place an etrog on a cloth on Shabbat Yom Tov, even though the etrog of it makes cloth fragrant, since it's not one's intention. How about rubbing fragrant herbs over here?
מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם, ומותר למוללם בידו כדי להריח בהם, הן בבשמים רכים והן בבשמים קשים, ואין בזה משום מוליד ריחה, ומותר להריח בבשמים אחר מילה בשבת, ואף לקטום מהם אחר לשוב מערב שבת כדי לחלקם לקרואים. Okay, what's going on over here, friends? Over here. Halachot number 9. It's allowed to handle fragrant twigs on Shabbat in order naturally to smell them over here. And one may rub them whether the twigs are hard or soft. After a Brit Milah on Shabbat, it is permissible to smell fragrances, as naturally is a custom over here. If an entire, let's say that hypothetically there's an entire branch of fragrant herb was cut from the ground before Shabbat, it will be allowed on Shabbat to break off sprigs to distribute the guests at the ceremony over here. Okay. Halacha Yud, number 10. המטייל בגינתו בשבת וביום טוב, ומתכוון להריח מהשושנים והפרחים שבגינה, מברך ברכת הירח, בלבד שישים לב ויזהה שלא יתלוש מהם. It's allowed to stroll through a garden on Shabbat or Yom Tov and smell the flowers and recite the blessing over the fragrances. One must take care to avoid picking any of the flowers, of course. Okay. How about toilet disinfectant on Shabbat itself? מותר ליתן בנגרה של השירותים סבוניה המכילה גם המוכרי חיטוי הצבועים את המים, ואין בזה איסור מוליד ריחה, וכוון נתפעל לאל שאין לחוש בזה גם לאיסור צביעה בשבת. It's allowed to insert, let's say, a toilet bowl cleanser in the tank, even if it contains a fragrant disinfectant that colors the water each time that it's flushed. It's not forbidden as an act of molid, nor is it forbidden as an act of soveya, as we learned this naturally previously. Now, friends, purchasing food items on Shabbat. There's now a new section over here in Halachot. We're now in Siman 323. Our sages allowed stances want to purchase needs for Shabbat from a Jewish-owned store on Shabbat itself over here. But let's find out what this is about over here. It's not so simple meaning over here. Okay, well, let's go into intricacies. Okay, Halakha Aleph of Siman 323. דיני קניין צרכי שבת בשבת. הנצריך בשבת למצרכי מזון שונים. מותר לו לבקש מחברו שייתן לו מצרכים אלה בשבת, וישלם לו עליהם במוצאי שבת. וכן מותר לא לבקש מחנוני שיביא לו מצרכים אלה מחנו. נוט. ובלבד שלא יזכיר לו שם דמים. ולא שם מידה. ולא סכום עניין. וגם לא ישקול או ימדוד מה שנותן לו. והדבר פשוט שאם מותקנת מערכת אזעקה בדלת החנות, שאין לפתוח את הדלת בשבת גם לצורך שמחת חתן וכלה. כיוון על ידי פתיחתה מפעיל באופן אוטומטי את מערכת אזעקה. וכל זה במקומות שיש בהם עירוב, אבל במקומות שאין בהם עירוב אסור לחנוני ליתן לו מצרכים בשבת, שיש בזה איסור מסייע. אוקיי, וגם במקומותינו שיש עירוב לדידן, נכון להכניס לא לסמוך עליו ולא לצלצל כלל ברשות הרבים, אלא על ידי קטן. So friends, what's going on over here? Halakha Aleph of Siman 323. It's allowed on Shabbat over here to ask a friend or storekeeper for items one needs for Shabbat and then pay them after Shabbat. This will happen possibly in Israel nowadays. Especially in a religious area, you could have an empty shop, obviously, and the key is with a guy, and you might not even trigger an alarm. One may not mention prices, nor one may request a specific measure of the item he wishes to take. One may say, however, how many items one wishes to take, but one may not calculate the total of items taken at previous occasions with the amount taken today. Furthermore, it's forbidden to measure out or to weigh what one purchases. Obviously, if there is an alarm system that will sound if someone opens the door of the store, it's not possible to enter the store on Shabbat itself. Furthermore, if there is not a valid eruv surrounding the area, the storekeeper may not permit anyone to remove any items from the store. If he does so over here, he is guilty over here of abetting others to sin. Even where there is a valid eruv, it's recommended for a Sephardic Jew not to carry in the streets. He may instruct the small children to carry items for him, however, over here. So that's
Very interesting. Okay. הלכה ב' כך ביצים בשבת. שמא נולדו היום ומוקצה הוא. וכן הרימונים. שמא נלקטו היום מן המחובר. All the above applies to purchasing from a Jewish person, Torah observant storekeeper. It's forbidden to purchase eggs or fresh fruits from a non-Jewish storekeeper on Shabbat, since it may be that the eggs were laid on Shabbat, or that the fruits were picked on Shabbat naturally. That will be the problem over there. Okay. Halacha Gimel over here, number 3. שקיות סוכר הארוזות במשקל קילו וכיוצא בזה. יש אומרים שמותר לבקש מחנונית בשבת כמה שקיות. למרות שאומר, תן לי כך וכך קילו סוכר. ואין בזה משום הזכרת שם מידה. אלא נחשב כהזכרת מניין שמותרת. ודווקא הזכרת סכום מנין אסורה. ונכון להחמיא לומר, תן לי כך וכך שקיות. בלי לנקוב משקל, ומקלים לומר, תן לי כך וכך קילו סוכר, יש להם על מה שיסמכו. The rabbis, they actually over here, they disagreed about the wording one may use when purchasing items such as sugar that are always packaged in 1 kilogram sacks. Many permit one to request the sugar by saying, give me 3 kilo of sugar. Although the halacha is that one may not mention specific weights or measures when purchasing on Shabbat, in this specific case over here, it is the same as he said, give me 3 packages of sugar, which is allowed. It's forbidden only to calculate totals combining this purchase with previous purchases. It's best that one avoids this issue by saying, give me 3 packages of sugar, and not mention any item denoting the weight. But those who are lenient in this matter naturally have a halachic basis upon which to rely. Okay, halacha dalet over here. That's number 4 naturally in English. What's going on here, friends? הנצרך בשבת לרימונים או ביצים יכול לומר לחנונים תן לי ד' רימונים או ה' ביצים וכך וכן מותר לומר לבעל החנות את מספר הבקבוקים שהוא צריך וכן כל כיוצא בזה וכן מותר לו לומר לחברו מלא לי כלי זה ולמחר נמדד כמה מכיל הכלי ואפילו אם הוא כלי המיוחד למדידה מותר ליתן בו אבל למדוד בכלי המיוחד למדידה ולשפוך לתוך כלל שלוקח אסור אף על פי שמעט או מוסיף על המידה ואינו מתייחס עליה. So friends, what's going on over here? It's allowed to specify the number of items one wishes to purchase and to state, you can say to the storekeeper, give me 4 pomegranates or give me 5 eggs. It's also allowed to say, I need 7 bottles. One may also bring a container to the store and say, fill this for me and tomorrow we will measure how much it contains. This is going to be permitted even if the container used is one that's normally used for measuring. However, it is asur, forbidden, for the storekeeper to use his measuring cup to fulfill the customer's container, even if he pays no attention to the amount he actually gives the customer. Okay, friends, we're in Halacha Hey over here. Don't forget to smash the subscribe button and the like button. Over here, we're nearly on 3,500 subscribers. Okay. הלכה ה' הלוקח בקבוקי יין או שאר משקאות מחני בשבת אסור לו להעבירם ברחוב בתוך הסל כדרכו ביום חול אפילו במקום שיש עירוב אלא יביאם בשינוי אף אם על ידי כך יצטרך לצרוך יותר וילך ולבוא מספר פעמים ואם המהל לצורך אורחים מותר להביאם בסל כדרכו בחול או במקומות שאין בהם עירוב בלאו הכי אי אפשר לצלצל בשבת. About carrying goods in a shopping bag over here. That's what we're talking about. Even in an area surrounded by an eruv, it's forbidden to carry home bottles of wine or other beverages in a shopping basket the way one would do on weekdays. The customer over here must intend bring them home in an unusual manner over here. And even if that's inconvenient because it forces him to make repeated trips to the store and back over here. If the customer is in a hurry because he has guests at his home, he may carry the bottles in a normal manner there. Then only in that specific stance he could do it. If there is no eruv surrounding the area, it's forbidden in any case to bring home the beverages on Shabbat. Okay, friends, halacha vav. No, that's not actually number 6 in English over here. Okay.
מותר לשלם בערב שבת עבור מצרכים שונים, לקבל עבור כל מצרך פתק אחד, כדי שביום שבת ימסור פתקים לחנוי ויקבל את המצרכים הדרושים לו, וכן עבור שתי מצרכים לקבל שתי פתקים, וכן על זה בלבד שלא יהיה רשום על הפתק את הסכום ששלם. It's allowed to pay food items for Shabbat and take vouchers and use them on Shabbat to take the items for the store when they are needed. Okay. These vouchers may not have the price of the items written on them, however. Okay. Zayin. וכן מותר לשלם ערב שבת עבור טבילה מקווה, מים סוננים, ולקבל פתקה כדי למוסרה לבלן ביום השבת, ובלבד שלא יהיה שום סכום התשלום על הפתקה, ובמקומות שאין בהם עירוב. בלאו הכי אי אפשר לטלטל. What's going on here? Likewise, one may pay for using the mikveh on Shabbat, before Shabbat, over here, and give a voucher to the attendant on Shabbat morning so that he can immerse himself in the mikveh of cold water. Of course, in areas not surrounded by an eruv, obviously, naturally, this will not be possible. Now, friends, we're talking about washing dishes over here. Every man's dream over here to do it. Okay. Dinei hatachat kelim v'tan b'Shabbat. Halacha chet. Number 8. Mutar b'Shabbat achas sudat l'tzorech hayom. כגון, שנשארה לו עד גיל סעודה לאכול, ואם יש לו מערכת כלים נוספת רעה להוסיף י"ח. אבל אם אינו צריך לכלים בשבת, וכגון, לאחר סעודה שלישית, שאוכלים אחריה, אין מדיחים את הכלים. Friends, it is permissible to wash the dishes after the Shabbat meals if one plans. This is going to be naturally on the Friday night dinner or the Shabbat morning dinner food. We're going to see a future halacha of halacha 18 about this. With regards to dishes, if one no longer needs any dishes on Shabbat, since one has already eaten the third Shabbat meal, one may not wash the dishes. So after Suda Shishit, naturally one's going to leave it and do it on Motzei Shabbat or whenever is appropriate time after Shabbat. Okay, halacha tet. כלי שתייה מותר להדיח כל יום, אף אם אינו צריך אלא לכוס אחד, שכל היום ראוי לשתייה, ואם ברור שלא ישתה עוד, לא ידיח הכוסות. It's going to be allowed to wash drinking glasses throughout the day of Shabbat, even if one needs only one glass at the moment, since people drink throughout the day. If one is sure that no one in the house will drink any more on Shabbat, one should not wash any more glasses over here. Okay, friends, halacha yud over here, a kiddush cup over here. What's the deal with in regards to that? We know that we should use our finest cups for the kiddush naturally on Shabbat. So, can you wash it or not? I think we all know the answer. Halacha yud. Mutar ladiach kos, kesef shel kiddush. Achar kiddush shel boker, av she'en mishtamshim b'kos ze el kiddush. בסוף סוף כוס זה ראוי לשתות בו, ואין קבע לשתייה. ובלבד שכוונתו למנוע השחרת הכוס כסף, אם לא ידיחו אותו מיד. וכן, אם מדיח הכוס כסף מניחו בו טרינה שבית לנוי ליופי, מותר לדיחו בשבת, זה גופה מקרה צורך בשבת. What's going on? No, okay, many issues here. Okay, after we recite Kiddush in the morning of Shabbat, it's allowed to rinse a goblet, say Shabbat, you want to use with a fine cup also. Since it is a utensil used for drinking, we do not limit how much one might drink it. Besides this, one may wish to rinse his silver goblet right away. Why? We don't want it to tarnish. That's another issue with these silver cups. It's certainly allowed if one wishes to display it in his living room cabinet. For that in itself is an aspect of Kavod HaShabbat, honoring Shabbat, because one might want it on their display case, this nice silver cup of Kiddush itself. Okay, friends, we're in Halacha Aleph, that's number 11 naturally in English. Anyone that's tuning in, don't forget to like button and the we're close to 3,500 subscribers. The goal is by the end of Sivan to get to that number. I think we'll do it. Halacha Yud Aleph. יש אומרים שאסור להבריק כלי כסף במשחה נוזלית על ידי שפשוף מניעה עיתון, ואף שמעיקר הדין יש לצדד בזה. מכל מקום אין ראוי לעשות בשבת.
Poskim rule that it's allowed to shine silver items with liquid polish and newspaper over it. Even though the halacha technically is that it's permitted, it is not an appropriate activity for Shabbat itself over here. Okay, halacha number 12, you bet. מותר להדיח את החלונות עם מעט ספרי מיוחד לכל החלונות על ידי שפשוף בנייר עיתון שמקפיד לעשות כן בלי לקרוא מהעיתון ויש מי שאסר בזה כשהוא לא לצורך היום אך מעיקר הדין אין בזה איסור. Okay, so it's allowed to wash the windows using a small amount of spray and scrubbing them with newspaper. One must take care not to tear the newspaper while doing this. So a poskim rule that it's forbidden if it is not needed for Shabbat itself. Technically, however, it is not forbidden unless, over here, it's obvious that it's being done for the sake of a weekday activity over here. So if it's being done for that specific activity there, then it's a different case scenario. Okay, friends, halacha yud gimel, that's number 13 naturally. מותר לנקות משקפיים בשבת במים, ומידת חסידות שלו לנקותם היטב, אלא בעברה בעלמא. One may clean eyeglasses with water on Shabbat. It will be an act of piety to refrain from scrubbing them hard, but to only wipe them clean over here. Now friends, halacha yudalad, a very straightforward halachot over here. אם הצטברו הרבה כלים מלוכלכים, ואם לא ידיכם בשבת, הדבר יגרום להצפת ריח רע, או שלא יכול להיכנס למטבח, מותר לו להדיחם בשבת, שהרי אין כוונתו בהדחה משום הכנה לימות אכול, אלא משום סידור הבית. Okay, what's going on over here? Over here, friends, we're on halacha number 14 over here. That's Yudal naturally. If there's a large number of dirty dishes, and it's likely that they will give like a bad smell in one's house, or if they fill up the kitchen and make it difficult to function there, it's permitted to wash them on Shabbat. In these instances, washing the dishes is not an act of preparing on Shabbat for weekdays, since one needs them clean during the Shabbat itself. You know, sometimes people can't stand the smell. You know, it's a lot of issues to that. So you want the house clean, so you want to have them washed properly. Now, hospital kitchens, what's the din over here within regards to hospital? We don't want, God forbid, to need to go to hospital for bad reasons and stuff like that, just for good reasons. One's giving birth, and so on and so forth. Okay, but anyway, halachat tetvav. Batei cholim שיש להם צורך מטעמי הייג'ינה להדיח את הכלים אחר סעודה בשבת, למרות שאין בכלים אלא שום צורך לשבת, יש להקל בזה. In hospitals, where a strict standard of hygienic must be maintained, it's permissible to wash the dishes after each meal, even if they are no longer needed that specific day over there. Okay. Okay, someone writing in live chat, Lilu Nishmat Chassid. Okay, it's number 16. Tet Zan. אף אם האינו יהודי ידיח הכלים במים חמים מהבוילר, אין צריך למנוע שהוא עושה על דעת עצמו. If a non-Jewish janitor made washes the dishes on Shabbat and chooses to use hot water that is heated by a boiler over here, it's not necessary to prevent him from doing so, since that naturally was the person's own choice to do that over here. Okay, friends, we are now in halacha shlishit. מותר להדיח את הכלים הנצרכים לו, אף לאחר סעודה שלישית. If one knows that another meal will be eaten after the third Shabbat meal, one may wash the dishes that will be needed for the fourth meal. Okay, friends, number 8. Okay. If one has another set of dishes to use for the next Shabbat meal, it is best to refrain from washing the set that was used for the first meal. ראוי להחמיש שלא להדיח הכלים שאכל בהם בשבת לצורך סעודה אחרת. כל שיש לו בארון ביתו מערכת כלים נוספת נקייה שאפשר להשתמש בה לצורך סעודה שבת. So I read the Hebrew after the English, but in that case that was halacha 18. Now halacha 19, Yutet. Right, just a nice pause is always good. Okay. Yutet, מותר להדיח כלים באמה או במשחת כלים בשבת, ואף מותר לערב אבקת כלים במים.
ואין לחוש בזה לאיסור אישה בשבת, או איסור מוליד בהולדת הקצף. It's permissible to use dishwashing liquid on Shabbat or to mix powdered soap with water for this purpose. This does not pose a halachic problem of performing an act of the melacha of lisha, kneading, nor is making the bubbles an act of molid. Over there. Okay. Halacha 20. Over here. Kaf. Mutar לששש את הכלים בשבת בליפה הנקראת ננס העשויה מחומר סינתטי שאינו בולע כלל ואינו אוגר בתוך המים אך אין להקל להשתמש בסבוק בשבת או במננס שהסיבים שלו צפופים מאוד ואוגר בתוך המים. It's a scrubber made of plastic fibers to wash the dishes if the scrubber is type that does not have any water, although it holds the soapy water between its fibers a bit. It's forbidden the sponge, by using it one will certainly squeeze water from it. It is likewise forbidden to use a Scotch-Brite scrubber pad since it does absorb water and using it involves squeezing the water from it. Over there. Now friends, Chaf Aleph over here, Halacha Chaf Aleph. אישה שיש לה להדיח הכלים ולא בתי ידיים של גומי. מותר לה להדיח את הכלי עם כפפות גומי על ידיה. Okay. If a woman wishes to wear rubber gloves while washing the dishes to protect her hands, she may do so over here. She may also scrub the dishes while wearing them, although she at the same time scrubbing is clean because it's allowed according to the Torah to lavender rubber. And although it's forbidden by our sages, her intention now is only to wash the dishes and not the gloves over here. Therefore, it's a case of secret nihale derabanan, and naturally it's going to be permitted over here. Chafbet over here, halacha chafbet. That's naturally number 22 in Hebrew over here. Okay. מותר להניח בשבת את הכלים שאכל בהם בתוך מדיח כלים חשמלי שאינו פועל כדי שלא יראו הכלים המלוכלכים בביתו או במטבח. ואין לעשו בזה משום הכנה, ובלבד שלא יסדרם בתוך המדיח כלים, אלא יניחם שם ככל העולה בידו, ולא יסתרם, אלא במוצאי שבת. אוקיי, וכל זה כשדרכו, להניחם שם כך בימות החול, ואין מטרתו כדי לחסוך זמן במוצאי שבת, וכן הדין שמותר להניח הכלים. אחר סעודה שלישית, בתוך הכיור, כל הכלים, מפריעים לו כשהם נמצאים על השולחן, כיוצא, או שהוא לצורך מקומו. הלבח נחשב כמכין בשבת חול. Okay, what's going on here, friends? Chafbet. Okay, after the Shabbat meal, it's permissible to hide the dirty dishes by inserting them into an electric dishwasher that is not running. If one has such a practice on the weekdays as well, otherwise it appears as if he is merely trying to prepare for washing them after Shabbat is over, and it is an act of preparing on Shabbat for the weekdays. Even when it's permitted over here, one must place the dishes in, let's say, a haphazard fashion in the machine and not to arrange them as one would do when they're having them washed by the machine. After the third Shabbat meal, one may place the dishes in the sink if it is disturbing to leave them on the table, or if one needs a space. If leaving the dishes on the table would not disturb anyone, it is then forbidden to remove them, since that would be an act carrying on Shabbat for the weekdays. Okay, halacha chav gimel now. Naturally, that's number 23. Immersing utensils in a mikveh. Over here, what's it in? כבן נתפאר לאל שכלי סעודה חדשה שנקנו מן הגוי ולא הטבילון מערב שבת ירא שמיים לכתחילה ירצה ידי חובת כל הפוסקים וייתן את הכלי לאינו יהודי במתנה ויחזור ושלנו ממנו ואז אין הכלי צריך טבילה לעולם ומה שנותן את הכלי במתנה לגוי השבת אין לחוש בזה משום נתינת מתנה בשבת מאחה שהוא לצורך השבת, ואם אי אפשר לו לטאטם לגוי במתנה בשבת, לדידן מותר להטבילם בשבת אף לכתחילה. בין כלי מתכות, באשכנזים מחמירים שלא להטביל כלים חדשים בשבת, אבל אם הוא ראוי לשאוב
שאז אינו מוכח שמכוון לשם תפילה. יברך על התפילה מכל מקום. יברך בלחש. If one, let's say, purchased a new kitchen utensils from a non-Jew and failed to immerse him in a mikveh before Shabbat, all the poskim agree that it's allowed to give the utensils to a non-Jew as a gift and then borrow them from him for an indefinite time. This does not infringe on the prohibition against gifts on Shabbat, since this over here is being done for the sake of Shabbat itself. If it is not possible to use this solution, Sephardic Jews immerse new utensils in a mikveh, whether they are made of glass or metal. Before immersing them, one must recite that kelim, the same as one would do on a weekday itself. Ashkenazic Jews may not immerse new kitchen utensils in a mikveh on Shabbat if the utensil involved is one that could be used to draw water. However, an Ashkenazic Jew could use it over here to draw water from the mikveh and at the same time immerse the utensil. In this manner, one hides the fact that was immersing it. You should recite the blessing of the mitzvah of immersing, but only silently in that specific case. Okay, friends, we're in Halacha 4. Okay. Halacha 24. That's naturally Chavtalim. כשיש ספק אם החליט צדיק טביל או לא, ואי אפשר לעשות על פי העצות המבורות, מוצע לכתחילה לטבילם אף לדעת אשכנזים. בכל אופן, אשכנזי שבא לטביל כלים בשבת, אפילו במזיד, מוצע גם לו להשתמש בהם בשבת. If one is unsure whether or not the new utensil has already been immersed and one cannot employ the solution suggested above, it's allowed to immerse in a mikveh even for Ashkenazi Jews. Also, if an Ashkenazi Jew immersed a new utensil on Shabbat, even though he knew it's forbidden for him to do so, he may nevertheless use the utensil afterwards on that specific Shabbat over here. Okay, friends. Okay, now we are on Halacha Chafei over here. That's number 25. Halacha 25. Okay. אסור להשחיז בשבת את הסכין, אך שלא בריחיים, אלא שמעבירו על גבי עץ או אבן וכדומה, מפני שדומה לממחה. וכן אסור לשפשף בשבת את הסכין כדי להשים ממנו את החלודה. It's forbidden to sharpen a knife on Shabbat, whether with a millstone or simply to stroke the knife over here across a block of wood or a stone, since this is similar to an act of the melacha of memahek, smoothing a rough surface. It's forbidden as well to scrub rust from a knife surface. Okay. Halacha chavav. Kos yain sheshate ממנו אינו יהודי מותר להדיחו בשבת, ואף שאסור לשתות מכוס זו בלי הדחה, מפני שהרי היין שבכוס. ואם כן נמצא זה כמתקן את הכלי בשבת, אף על פי כן מותר מכיוון שהכלי עצמו של התהו. Okay, chavav. It's permissible to wash out a glass from which a non-Jew has drunk wine, and this is not considered to be an act of repairing the glass over here. Although it's forbidden to drink from that glass until it is washed out thoroughly, there is nothing wrong with the glass itself. It is only the residue of the wine that the non-Jew drank that prevents one using the glass until it's washed over here. Now friends, mixtures of kosher and non-kosher food over here. A few more halachot and we'll call it a day. Halacha Chav Zayin over here. Making wonderful progress today. Chav Zayin. מאכל שיסורו מדרבנן, כגון שנפל עוף לחלב רותח. אין להוסיף לתבשיל או לחלב בשבת כדי לבטלו בשישים, שדבר נראה כמתקן את התבשיל ומכשירו לאכילה. On a weekday, if a piece of chicken falls into a pot of boiling milk, rendering it non-kosher, it's allowed to add more to the pot until there's 60 times the volume of the piece of chicken. And then all milk is allowed. Since a mixture of chicken and milk is forbidden only our sages, they permitted one to employ the halachic tool of bittul over there. Nullification in majority, over there in that case it's 60. If this occurs on Shabbat, however, it is forbidden to add more milk to the mixture, since now this would be an act of repairing something broken. In this case, changing a non-kosher mixture into a kosher one over there, that will be the problem over there.
Okay, friends, halacha chaf chet over here. That's 28. Okay. איסורין של תורה כנבלה בקדומה, שנתערבו בהתה יבש ביבש בשבת. אין להוסיף עליהם עד שיעור 60 של היתר כדי לבטלם. שאף שאין בזה איסור מתקן מנה, שהרי אינו מתקן את התבשיל, אלא מונע, שלא יעשה בבישול. ולא דמה לסעיף הנראה האוספה המכשיר את התבשיל ומתירו לאכילה. בכל מקום מאכל שברצונו לבשל תערובות זו, נחשב כמכין משבת לחול. אבל ביום טוב, אם רוצה להרבות שיעורו, כדי שיהיה בטל בשישים, קודם שיבשל, רשאי לעשות כן. ויש להקל בזה אף לדעת הרמה. If someone has several pieces of meat and he discovers that one of them is from a nevela, an animal that was improperly slaughtered and is forbidden by the Torah, but he does not know which one is which, it's forbidden on Shabbat to add more pieces of meat to the mixture until there is 60 times as much kosher meat as non-kosher meat. The purpose of doing this would be so that he could cook the meat after Shabbat, and therefore adding the kosher meat to the mixture is an act of preparing on Shabbat for weekdays. Adding more kosher meat on Shabbat is not considered an act of repairing on Shabbat. However, since at this point each piece of meat is allowed as it is, and his purpose in adding more meat is to permit him to cook the mixture at a later date. In the previous halakha, however, the additional liquid repairs the mixture at this moment, changing it from a non-kosher entity to a kosher one. This case does not involve the prohibition of repairing on Shabbat, as in the previous halakha. In this case, adding more meat does not make the forbidden food permitted. It only ensures that when one cooks the meat afterwards, the piece of nevela will not affect the rest of the food. If this type of mixture occurs on Yom Tov, however, it's allowed to add more meat to the mixture so one can cook it that day. In fact, Ashkenazic Jews who follow the ruling of the Ramah may also do this. Okay, friends, halacha 29 now. Chavtet. חתיכות של היתר מבושלות שנתערבו יבש ביבש עם חתיכת איסור מבושלת מין במינו ואינו מבחין ביניהם. כל החתיכות מותרות באכילה, בלבד שלא תהיה חתיכה ראויה להתכבד. ויש מחמירים שאם ירצה לאכול את כל החתיכות אדם אחד, שישליך חתיכה אחת לאיבוד, ומותר להשליך חתיכה אחת לאיבוד בעצם יום השבת, ולא שייך בזה איסור בורא בשבת, ואין בזה חשש משום שנראה לתקן את שאר החתיכות ומכשירן לאכילה. הלכה חץ over 29. If someone cooked a number of food and then a chunk of non-kosher food and mixed with others, but they're all identical, they're min b'mino, it's called over here. The Ramah ruled in Yoredea in 109, Halacha 1, it's allowed to eat the mixture only after discarding one of the chunks. Ashkenazic Jews follow this ruling, and several Sephardic communities follow this ruling as well, where we have to look at the writings of the Kaf HaChaim. Nevertheless, it is permissible to discard one piece on Shabbat. This is not considered an act of borah, nor is considered an act of metaken, since technically it's allowed to eat the entire mixture, and the custom of the Ashkenazic Jews is only a stringency on Chasidut, a humrad alma. For Sephardic Jews, it's unnecessary since we follow the rulings naturally of the Shulchan Aruch. And he ruled that it's not necessary to discard any of the pieces. A person may eat the entire mixture, but he must not eat all the pieces at once. Okay, friends, halacha Ahmed over here. Ruling on issues of kashrut. Isur shnafal letoch heter, או באו לפני החם שיעורו להם כיצד ההלכה. מותר לו להראות היתר בשבת, או לשעה שיעור ביטול בשישים, ואין לחוש בזה שנראה כמתקן. If someone comes to a rabbi on Shabbat with a question about a mixture of forbidden and kosher foods, he may rule that it's allowed, and he may also measure to determine if its volume is 60. That's on the non-kosher piece over here. This is not an act of repairing something on Shabbat itself. Okay, friends, we're going to do a few more short halachot and we're going to wrap it up for today. Now, preparing on Shabbat for weekdays, is that going to be allowed or not? Okay. Provision of preparing for weekdays. למד א', אסור להכין משבת לחול, או מיום טוב לחול, או משבת אחת לשבת הבאה.
שיש בזה זלזול בכבוד שבת, ואפילו דבר שאינו מלאכה רק טרחה בעלמא, כגון הדחת קערות וצלחות והבעת יין משבח לאכול, אסור. It's forbidden to make any preparation for Shabbat for a weekday activity, or even to prepare something for the following Shabbat. It's likewise forbidden to make any preparations on Yom Tov for a weekday. Such acts are considered as ignoring the honor of the holy day. Not only is it forbidden to perform a melacha on Shabbat for a weekday, but also any activity that involves a person's effort, such as washing the dishes or bringing bottles of wine, to have them available for the weekdays is can be forbidden. 32. Lamed Bet. אסור להכין מיום טוב ראשון, ביום טוב שני, אפילו בשני ימי טובים של ראש שנה. Likewise, forbidden to make preparations on the first day of Yom Tov, for the second day, especially when it's 2 days of Rosh Hashanah. 33. למד ג' מי שבא ובשל מיום טוב לראשון, ביום טוב השני, בדיעבד מותר לאכול תבשיל זה, וכן מי שהכין מיום טוב לאכול, התבשיל מותר באכילה. If someone did cook on the first day of Yom Tov, for the second day, it's allowed to eat that food, even though it was sinful to cook it. Likewise, if someone cooked on Yom Tov for a weekday, that food may be eaten. Last Halachot of the day, למד ד' מותר ללמוד בשבת גם דברים שצריך להם רק ליום המחרת, אף שאסור להכין כל דבר משבת לחול. ולכן מותר לתלמידים לחזור על לימודים ולהתכונן למבחן ביום א'. ואני מילי בדברים מותר ללמוד בהם בשבת, ואין ללמוד בשבת אלף דברי תורה, ואפילו ספרי חכמות כגון ספרי רפואה אסור. ומיהו, אם הרופא צריך לעיין בספרי הרפואה לצורך היום רשאי לעשות, וכן מתמחה לרופא ואומר למבחן על זה אחר שבת בזמן דוחה, אפשר לסמוך על דעת הרמב"ם ברשב"א שמציעים לעיין בספרי חכמות בשבת. Let's go on. 34. It's allowed to study Torah subjects on Shabbat, even if one needs to know the material only the next day. This is not included in the prohibition of preparing on Shabbat for the weekdays. The following halachot discuss several examples where this is pertinent. It's forbidden to study any other branch of knowledge on Shabbat, including medicine, even if it is not in preparation for a weekday. If a doctor needs to research something that he needs to know on Shabbat itself, he may do so. Likewise, a medical student who is about to take a test on Sunday and who has little time to prepare for it may rely on the opinion of Rambam and Rashba, who ruled that it is permissible to study true sciences on Shabbat. Okay, friends, we're going to leave it here. This was Lilu Nishmat, Rabbi Leo Dio's, Rabbi Leo's wife and 2 daughters. This was the Saka edition of the Yalkut Yosef. Please don't forget to smash the subscribe button and the like button, and we'll keep learning. Thanks very much.